Turabaramukije kandi tubaye ikaze tunabasuhuza mwese mukurikiye Star Technology aka kanya. Twe tumaze iminsi nta update kubera impamvu zitandukanye z'ibyo twari turimo, ariko akanya tugarutse mu gihe cyiza ubwo mining ya Core yarangiye. Iyahoze ari Bitcoin Satoshi ubu ikaba ari Core. Mining yayo ikaba yamaze kugera ku musozo nk'uko mwamaze kwibona, ndetse mwagiye munabibona babivuga mu matangazo bagiye batambutsa. Ubu ngubu nta zindi Core zishobora kumayiningwa. Uramutse urebye kuri zino mpapuro zigiye zitandukanye bagiye batanga, uraza gusanga nk'uko twabivuze mbere ko zino coins zigomba kubanza gushira, koko mu bigaragara nta coin zigisigayemo. Hagomba kumayiningwa coin 525 n'ibice bitandatu. Ngira ngo hari abantu bagiye bagenda bagaragaza ama screenshot aho bigiye bigeze. Hari nk'izo twagiye tubona mu gihe gitandukanye zirimo igera muri 525 n'ibice 44, igera muri n'ibice 58. Nyuma na nyuma nabyo birarangira. Hari n'abari bazi ko mining zarangira ku itariki 12, ariko nk'uko byatangajwe hagombaga kubanza kurangira zino coin. Ndetse nk'uko banabivuze muri announcements channel yabo, mu matangazo harimo ibintu bigiye bitandukanye bivuga kuri no mining kurangira kwayo ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Nk'uko natwe hano tugiye kubivuga, turabivugaho. Urabona ko ubu ntabwo yarangiye neza kuri 12, hagombaga kubanza kunyuramo iminsi kugira ngo ziriya Core zose zirangire. Iyo minsi rero nayo yarangiye ku itariki 15 nk'uko babivuze ko zitagomba kurenga. Ubu ngubu Core noneho ibyayo navuga ko byarangiye, mining yayo yarangiye, amaze gushyirwa ku musozo. Hanyuma igisigaye rero nibyo tugiye kurebaho muri makeya. Nk'uko babivuze muri Core mining announcement, aho banyuza amatangazo yabo, hari amatariki amwe n'amwe agera nko kuri 3 buri mu pioneers wese agomba kuzirikana akamenya n'igikwiye gukorwamo. Ubwo nivuga mu pioneers nyine ni mu miners wa Core. Bavuga ko complete finish of Core mining, ubwo ni igihe cya nyacyo cyo gusoza mining ya Core yari iteganyijwe kuba ku itariki 15, ari nazo tariki z'uyu munsi. Ibyo byabaye n'ubundi Core yamaze kuba mined, byarangiye. Barasaba buri mu miners wese kuza gucollectinga Core ya mininze bitarenze tariki 18 saa 5:59 n'amasegonda 59 za nijoro. Bivuze ngo ni hageramo ku itariki 19 bikigera neza muri izo saa sita zuzuye, Core mininze kuriya ziba ziri suspended, uba wabaye suspended muri system utarazi collectinga, ntago uzaba ubasha kuzifata. Hari abantu bagiye bambaza cyane kuri iki kibazo cyo collectinga Core, ngo ni gute ba collectinga Core, ko byaratangajwe abantu bagira ngo ni ibintu bidasanzwe. Ntago ari ibintu bidasanzwe, ni ibisanzwe kuri ujya muri Core ugakora receive Core, nta birenze biriya. Ibyo nibyo ugomba gukora. Ubu ngubu mining yarangiye, ariko ufiteho nk'izi ngizi zigaragara hano zamaze kugera hariya nyine wakirira Core, wakirira blocks zawe, ariko izo ngizo wemereye kuzicollectinga ugakora receive Core. Ibyo nutabikora zizahaguma paka kuyigera ku itariki 18 izo saha twavuze. Nizigera ku itariki 19 utari wa collecting izo Core zawe, izo Core zaba ziba expired. Izo Core ntabwo uzaba ukibasha kuzifata, zizahita ziba cleared, bazazihanagura nyine bazihera abandi cyangwa bazisubiza muri system. Ariko balance ufite ya Core mininzeho ntabwo zigera iba affected n'ibi ngibi. Icyo ni icyambere, yari itariki ya 15 ndetse n'itariki ya 18. Ibyo byombi birarangiye. Hanyuma icya gatatu, icyambere cyari iyo tariki ya 15 mining yarangiye, icya kabiri kikaba itariki ya 18 z'ukwa 12, aho Core zose utigeze collectinga bazazisubiza
Hanyuma icya gatatu ni uko ino application dukoresha muri mining ariyo yitwa Satoshi app bazayivugurura cyangwa bazakora upgrade launching indi version nshyashya. Ino version izabije niyo gutanga ama airdrops nazo twagiye tuzivugaho. Iyo airdrops ni za Satoshi bavuga ko nazo zizaba ziri mu za mbere, babifata nka world's top free airdrop platform. Niba mara kuyivugurura ino application izaba ibaye nk'iza mbere mu isi mu gutanga ama airdrop muri platforms zose zitanga ama airdrop, vuga ko iyo ngiyo izaba iri ku isonga. Ndetse bazashyiraho test projects, ubwo ni ibizadufasha kwihugura ndetse no kugira experience ku bijyanye no kohereza no kwakira ku bijyanye n'izo airdrop zaba ari kuduha. Izo test eshatu rero, izo test project eshatu tugomba kuzigerageza kugira ngo bizadufashe. Izi ngizi zizakora nk'izo gusoza ino application neza ya mining kugira ngo twinjire mu yindi y'ama airdrop. Bakomeza batangaza ko ari byiza kandi ko bifuza ko buri wese yaza participa muri no test phase, ku buryo buri wese yakora test muri zino project. Iyo test phase rero iteganyijwe ko izamara iminsi 7. Nyuma y'uko irangiye, ubwo no guhera kuri za tariki twavuze, nyuma y'uko irangiye iyo test project nibwo noneho bazalauncinga bya nyabyo umushinga w'ama airdrop. Ubwo bizaba bigeze muri 26. Uko twavuze, ibyo bya mbere bizaba byarangiye ku itariki 18 bigendanye no collecting amakowa. Ku itariki 19 ya minsi 7 kugera kuri 26 habe hari uko kwimenyereza iyo application nshyashya ndetse no kwimenyereza ibyagendanye n'ama airdrop yayo. Hanyuma nyuma y'iyo tariki 26 nibwo hateganyijwe noneho isoko rya kowa neza ku mugaragaro. Nibwo twavuga ko kowa neza noneho ibyo bizaba bimaze kujya ku mugaragaro neza bihagije. Bavuga ko ari cyo gihe gifatwa nkaho ari cyo gusoza noneho ino previous mining function. Kino gice cyo kumininga neza kikazaba kivuye mu nzira, hakazaba hasigaye igice cy'ama airdrop gusa. Bakaba basaba buri mu pioneers wese kuvugurura iyi application akenstaramo version nshyashya y'ino Satoshi app buri gihe uko bishoboye nyine nyuma yo kuba balaunchinga iyo application yabo. Bakomeza kandi bihanganisha abantu cyangwa se bavuga ko icyatumye batinda nta kindi cyabatinza no kugira ngo bakore ibintu birushijeho kugira umutekano kuri network yabo. Kandi koko ni na byiza, ikintu wenda hari igihe gitinda ariko kigatinda kiri kuzana ibintu byiza bimeze neza. Ibi byose byendanye no kubaka ibintu by'imbere, internal development ndetse na test, byose byakuba byarangiye mu kwezi kwa 7. Mu busanzwe byarangiye mu kwezi kwa 7. Ariko kugira ngo bubake system imeze neza kandi ikomeye ifite n'umutekano, byaba ngombwa ko batumira abantu ba mbere bashinzwe igenzura muri no cryptosphere, ubwo ni mu isi ya cryptocurrency, kugira ngo babashe gusuzuma ino blockchain Coinbase ya Koa ku buryo ibintu bizaba bimeze neza. Ubwo bizaba bimaze kurangira bamurangije ino audit neza, nibwo bari ku planninga kuronshinga mainnet ku mugaragaro. Barashimira pioneers bese kubwo kwihangana. Ubaye ufite ikibazo ushobora kubandikira bakagufasha muri channel ya Discord. Ngira ngo post ishize twerekanye Discord ukuntu ikora, ushobora kubandikiraho bakabasha kugufasha. Reka nanjye nsoze nshimira abantu bose twabanye, abagiye bakurikira ama updates hano, abagiye badukorera share, bose turabashimiye. Buri umwe wese uruhare wagize kuri iyi channel turagushimiye cyane. Izindi update rero nazo turacyahari n'ubundi, uko tubonye updates z'ingirakamaro tuzadukomeza tuzibagezeho. Mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology, naho butaha.